'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Hello, hello. Aduh, sorry. Ketika tuh setiap sehari sebelum pasti kirim link. Astaga, backgroundnya belum diganti. Bentar dong. Ganti background dulu. Marah habis meeting. Alamak. Gimana sih, Mah? Oh, oke. Oke. Alright. Dok, kita tuh mau Boleh. mau yang waktu itu dicobain lagi setelah restart atau mau maju aja sih? Mau diloncat aja yang kemarin Foxy Proxy? Pengen diloncat sih, cuman kan belum ketahuan ininya apa. Ya udah coba. Itu loading dulu. Abis kesel, harusnya ketemu kan si folder itu, tapi ya udah coba lagi deh kali kalau di restart bisa mudah-mudahan. Gemes. Yuk lanjut. Belum, ininya kan belum ketemu. Ntar nyalain virtual machine-nya. Coba. Kita tuh harus dilihat ininya. Oh, oke start dulu. Apa nomor server dan bisa bisa lah. Dong nanti Kak Cika kayaknya masuk sebentar deh terus udah gitu sholat terus ngajar soalnya jam jam 4 Kak Cika ngajar. Jadi, Jadi Edo masuk sendiri. Kak Cika paling masuk sebentar terus leave. oke. Itu pasti banyak kan, Dok? Itu tahu nggak ada teman Kak Itu, Cika di startup ini cuma, Bandung. Yang hmm, Dina Deliana itu Kak Cika tahu. Terus yang Pak, aduh siapa itu orang tua murid tahu. nggak berarti ntar di situ ketahuan dong. Nggak usah open screen, diam aja itu kalau rame, diam aja, cuy. Iya Kak Cika, maksudnya mereka udah pada tahu dong mentoringnya. Ini yang Kak Cika kenal ya. Dia mentor-mentornya Rama berarti udah. Mamuaya sama Dina Deliana Kak Cika kenal. Suci Sucipto kayaknya tahu juga, tapi nggak tahu lah, udahlah, mereka belum Tapi tentu ya mereka Kak. diem-diem kan, nggak bilang kalau Kak Cika itu. Enggak, sebenarnya Kak Cika juga disuruh jadi juri hackathon waktu itu, tapi bukan yang ini. Ini mah Hmm, malah jadi ikut peserta. Jadi diam-diam aja, nggak akan open cam. Tapi kayaknya ini bakal rame-ramean sih, nggak akan kelihatan sih. iya kan cuman ini doang mentoring doang dijelasin nih apa-apa apa Heeh. aja kan. Nanti Ado kasih tahu Kak Cika ya kalau ada yang penting-penting apa misalnya poin-poinnya, misalnya. Terus kita harus gimana bikinnya, terusin yang ada atau harus digimanain lagi. Tapi ini berarti kalau orang-orangnya ini, harus sambil lihat dulu. Kak Cika pakai orang dalam aja Kak Cika, coba langsung menang. Dalam orang dalam. Justru gue takut di Discord. Tapi nggak ada ketentuannya kan kalau dosen nggak boleh kan, Dok? Ketentuannya kan buat siapa aja terbuka untuk umum. Kalau Ya nggak boleh udah, ya untuk udah. umum, kenapa di post di publik? Nah, iya benar. Pinter kamu. Ya ya. Ya udah. Nah, ini Sabtu kalau Kak Cika bisa masuk, Kak Cika juga masuk sih. Cuman ngintip sambil kerja. Minggu nih kayaknya agak susah nih minggu. Tapi nggak apa-apa ya, Do harus masuk nih sekalian belajar. Pengen tahu juga mereka ngajarin apa sih sebenarnya. Oke, 10, 14, 1, 10, 5, 6. Kayaknya sama yang main kemarin ya. 10, 14, 1, 5, 8, 8, 6. Baca dulu. We work in local network with a DNS server on the web server. Udah, padahal udah diikutin semua. Ayo, oke, Dok. Lihat lagi. Tambahin si 86 itu ke si itu lagi. Ke si file DNS mask. Dulu ya. Mm-mm. Paket, lu paket cat. Cat, cat dulu.
Udah cat. Eh, sudo nano. Mana? Kok bisa di tap lagi? Udah nano. Kayak nano. Oh iya kok nggak mau cat sih? Hah? Kok dia nggak mau cat? Ininya dulu diedit. Tambahin di atasnya. Oke. Dan servernya berapa tadi ini? 10.49.158 86. Control X Y Enter. Dah, Ya. Oke. slash etc slash init Mm-mm. slash dns max. Mask. Restart. Nggak ada tabnya dia. Udah restart. Ya kan ya. Terus ini. Itu ya, Go Buster yang panjang itu. Ini Go Buster. Hmm. Oh bisa. Copy. Control X. Nah, ya. Ah, Hilang semua malah. Nggak bisa ya, nggak bisa di separuh-separuh. udah di situ. Hmm, Nah, manual aja udah. Offensive, offensive tools. ya. Benar kan gini ya? Ya, www. www-nya harus ada spasinya, Dok. Tadi Apa? sebelum yang www-nya sesudah spasi ada sesudah kutip ada spasi, coba hilangin yang setelah dir u. Ini Pengaruh nggak sih? X min R. Tuh kan. error. Nih, 12.007 001 53 port 53. Siapa sih yang nyuruh kita ke 53? Rasanya enggak deh. Nggak ada. Unable to connect. www.offensivetools.thm.
Bener kok ya. Astaga, ntar. Offensive tools. Enumerate. Tunggu. Dir min u. Offensive tools. THM. Minungnya use SR. Share. Bener kan? Word list. Dir buster. Directory list. Bener. Tapi gue busternya bener loh. URL-nya HTTP ini. Method get. Threads-nya nggak tahu lah. Tapi word list-nya benar. Hmm. Negatif statusnya 404. User agent go buster 36 follow redirect through timeout 10 detik. Directory enumeration mode. Bener kan kita disuruh enumerate directory? Harusnya benar. Iya, harusnya kita tuh ini tuh kita mau nge-list ada directory apa aja nih di dalam si ini. Si offensive tools ini apa? Offensive toolsnya udah nggak ada ya? Coba ya, kalau manual bisa nggak ya? Coba. www. Sebenarnya dia ready nggak sih? Offensivetools.com. Dan emang 404. Ada, Dok. Oh, nggak ada. Udah dijual. Domainnya udah nggak ada. Terus jawabnya gimana? Lah, kenapa dia nyuruhnya ke situ sih? Offensive tools. Iya, Shadow udah nggak ada tahu. Itu makanya 404 tuh udah nggak ada websitenya. Terus jawabannya apa? Coba cari di Google ya. Taruh. Berarti eh, udah nggak ada domainnya dijual, $2.000, astaga mahal aja. Happy Go Buster Lesson yang akses offensive tools.com. The domain is not available anymore. Oh, salah. Salah ketika. Oh, bukan. Enggak ya. Bukan. Offensive.thm, deng. Bukan com. Salah gue. Iya. Offensivetools.chm. Ada, deng, Dok. Tapi, oh, ntar ada di Reddit. Tunggu. Ini sama kita, Dok. Hmm? Ada di Reddit sama kita. Tunggu, baca dulu. Have you tried running it without www? Coba dong nggak pakai www, Dok. Offensivetools.com aja coba. Kata dia. Kata orang-orang di Reddit, cobain. Www-nya hilangin. Titiknya hilangin juga. Oke. Go. Kalau bisa, Dah, ini aja. oh, kalau bisa aku rate orangnya. Oke. Dah, no such host tetap. Kok dia bisa ya? Orang lain bisa ya? Oh. Coba tambahin ini katanya, Dok. etc host tambahin ini. Ntar di chat. Tambahin ke etc host. Berarti Edo nano sudo nano slash etc slash hosts pakai S slash etc etc sayang Oh Edo iya. ya itc/host. host host pakai S lagi enter
Nah, terus tambahin eh di mana aja lah paling bawah Eh, gitu ya. Oh, tambahin di bawahnya localhost itu deh, Dok. 10.10.10.10 offensive tools.thm. 10 Nah, titik itu. 10. Titik 10. 4 kali. Titik 10.10. Oh, di chat. Nanti chat. Itu kok bukan, itu bukan OI, itu nol. Ya gini loh, Le. Kalau ini bisa, korek. Ambil baca. Ya, kalau nggak bisa, nggak ada lagi. Harus Nah, dikerjain. Stres ini gue. aja. Dah, yes. Dah. Dah. Harus di restart nggak ya? Coba aja lah. Nggak usah, Dok. Langsung aja, jangan pakai www. Ya, bisa. Ini kalau bisa hebat nih. Ini kayaknya berpikir ya dia. Mulai ya. Yes. Hmm. Error on running. Unable to connect. Tetep ya. Nggak ada lagi. Eh. Di Reddit tuh cuman itu. Nggak pakai www atau tambahin attach your host. First you add an IP, then a special like this. And don't use www. Udah. Coba pakai www ya. Coba. Masa gue udah baca loh ketika semua semua tutorial tentang bab itu. Coba deh yang ini deh belum deh gue. Gue baca juga dah. Error Ini ke udah. www. Taruh Kak Cika ngambil kopi. Refill kopi dulu bentar loh. Oke. And back. Oh, oh.
setup, subdomain. Hah, ini lebih nggak ada lagi. Hmm. No TLS validation. Oke. Ini lebih nggak ada lagi. Kita lihat dong, baca lagi. Kalau udah dibaca semua lah ini emang gue. Kok orang-orang bisa sih kan? Mana ini? Tunggu. Go Buster Room. Try have me Go Buster. Ini. ah Go Buster dir menu. When users worthless sudah medium text. Terus ada secret. Ih harusnya ada tahu. Ya harusnya tuh langsung starting. Terus keluar listnya semua direktorinya orang lain mah langsung connect. Apa sih kita ada yang kurang nggak sih? Hmm? Kita jika kirim ke Edo ya di chat aja. Ini orang lain mah langsung bisa. Ya, coba yang ini. Ini YouTube. Taruh kali aja di sini ada. Hey, what's up? Looking for. So if I'm looking for directory has all these stuff at hand, and then do dash dash help, and what is our path to our word list. So here's a more specific example. Through this, it's Buster to see that right here, that's what it does. So that's what this whole example is. So you can read through all that, and then at the end, it talks about the dash X. It's not in our fun chart, but that's X flag. And then we follow to how a directory .js by clicking whatever. Taruh Dok, aku juga baca dulu kali aja di So I'm sini just going to bisa. take that. Oh, never mind. I already have it. Okay. So instead of doing something like dash X flag or just directories by their name, we're adding these flag notation. And that's tools.thm. Which directory catches your attention? Okay, so what I'm gonna do is, TryHackMe already did some work for me. So I'm just gonna take this and we're gonna plug it in here. Kok dia example sih? Right? And so I have to do that because if I don't include this in my URL, then it's going to look in the same directory that I just looked in. Like Yeah. it's going to look at the main website for the first directory. But I already found an interesting directory. So now I want to navigate to it and then I want to look inside of it. Hah? And if we remember, this says it's Kok going to dia nemu duluan? it's Atau gonna ntar? be enumerating Kok dia tahu ada secret sih? is Ntar, nonton dulu. secret and see if that's the answer. Yes, it is. Okay. Tunggu. Right. So I am going to try. Okay. Secret and see if that's the yeah. So I'm going to actually Go Buster dir min u w offensive tools .hm medium text. Dok kalau nggak pakai min r gimana? Bisa nggak? Tadi udah dicoba. Nih, Kok orang-orang kayak gitu persis ya? Ntar lu HTTP-nya URL-nya bener, methodnya bener, statusnya 10, word list-nya bener.
Negatif status code 404. User agent GoBuster 36 bener. Timeout 10S. Starting GoBuster terus langsung keluar aja direktorinya. Yang kita kenapa nggak bisa? Dia IP-nya 10.10.65.99. Kita berapa? 6 IP apanya? 10.10.65.99. 10.10. Ini IP ininya 10.10. Oh, nggak tahu sih ya. Emang kita di 56 ya? Iyalah kan kita attack ke 86 ya. Ih. GoBuster offensive error loh dia. Unable to connect loh. Harusnya Tapi ininya udah benar kan name servernya di kita. iya. Kenapa ya? Apa tambahin IP address yang atas di name server? Ada yang tahu nggak sih ya? Kak Cika lagi kesel sama ya suka pada bodoh Enggak, yang di name servernya, yang IP address kita yang atas 10.49.110.56 ditambahin juga enggak? Oh iya ya. Mau ditambahin. Cobain aja lah, Dok. Terus di restart. Tapi orang lain kayaknya nggak gitu-gitu deh. Oh iya benar-benar juga ya. Ntar Kak Cika nonton lagi yang tadi dia di situ ada nambahin-nambahin nggak di depan. Tunggu. Nonton dulu. Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Sebagai make our computer go machine is going to be looking to this target machine in order to resolve those host names. And we have to do that so that the room can actually function the way that it's supposed to. So the first thing we're going to do is we're going to take this sudo nano etc resolve DNS MASQ, and we are going to, first I'm going to get out of that. We're going to open a terminal, and then we're going to paste that in there. Oke. Here we go. Yeah. And so basically what that command did, if we go back and look at it, so sudo, that's just going to give us root privileges. Then nano is a text editor. And what are we going to edit? What piece of text? We're going to edit this resolve DNS MASQ file, which is located in the etc directory. And why? We're going to change this because DNS MASQ, it's a program that you can download on your computer, and then it basically is a way to do DNS forwarding. So in simple terms, basically DNS MASQ is a program that lets us set up DNS however we want, Ya. right? And so we have that program on our computer here on our attack box. And right now it's set to a normal name server. But like I said, we don't want to go to a normal name server. We want to add our own name server. So we've opened up the file using nano, and now we're going to add this line. 10.10.9455. And it's Oke. important that we make it the first line because this is going to go in order. So it's going to try the first line, 55. whatever name server is there. And then if that doesn't work, it's going to try the second line. So we'll paste that in. And so there's our new name server that we added. And that is the same IP address as our target IP address. Okay. Dok, dikasih target IP address dia target kita yang mana? Udah bener ya? Ditambahin Target yang ini kan, yang bawah. 15886. Nah, itu dimasukin ke yang tadi, Dok. Hah? Ke yang DNS. Yang mana? Nah, itu. Yang tadi. Yang nah itu. Kan Tapi ada tuh. udah ya? Taruh sama gitu. 15886 nggak ada. Oh iya udah. Udah bisa dong, udah di start. Udah bener dong berarti. So now to save this in nano, you hit Control X. It's going to ask you if you want to save it. You're going to say yes. And then it's going to say file name. And it's important that you just hit enter here because we need to save it to the exact same file name. Okay. Because the DNS MASQ program is looking for this file name to see what name server it should be using. So now what we have to do, now that we have that set Restart up, udah ya. we have to actually restart the program.
And the reason why we have to do that is so that the changes we made actually apply, right? Because we just edited this file up here. Now we need to make sure that the program restarts so it actually is using our new name server. So you can just use this DNS MASQ restart, right? Ya, That's terus? essentially the command. So hit enter. It'll say it's restarting. Give it Iya, a second. tadi Okay, udah so it restart. looks like it Terus? restarted. So with that, we should be all done. So now, instead of our attack box being normal and just going to a normal DNS name server, now we are going to our target machine to be our DNS server. So make sure you read through all that and mark complete. And with that, you are done with task number 2. And now it's on to task number 3, GoBuster introduction. So GoBuster, basically, it's a super cool tool that helps us enumerate web directories, subdomains, vhosts, Amazon buckets, Google Cloud Storage, and it does that by using word lists. And we'll kind of get more into this as we go into the different examples, and we'll learn how it normally works, and then we'll learn a little bit of nuance for it. But one thing that always helps with learning any tool is you need to know how to get to the help page or the man page, right? Or the manual Iya, page. terus? Wah, GoBuster Udah, install. gimana? It'll bring you up to this dulu page. dong, bentar. And what this does is it gives you a generic overview of how to use GoBuster modes. And I want to use the vhost mode, right? So GoBuster has all these different modes. And we're going to talk about 3 of them specifically. But again, like I said, there's other modes here that you can go through it to understand into the same. Tunggu dulu. And then flags. So you have here the thread Alamak. flag. That is going to be the word Udah list that you're bener. actually. So first, like, command do we use for the subdomain enumeration mode? That's DNS, and you find that. So that would be DNS, or sorry, that is. With that, you have finished task number 3. Now it's on to task number 4. Use directory mode. I'm looking for a file on a web server, or I'm looking for a. What that'll do is now going to give tree or right down here. Directory mode quite a bit more. Basically, directory you have. I'm just going to copy that. This I must have normal website, right? So with a lot of websites, and it's what GoBuster and what I directory with that name. And by doing that, they're pretty straightforward. And then they will check our website. And -x flag for directories, if we include the -x, so .php, .js. And so what the -x flag does is similar to how, so what would that look like? Right? And it's .js. Your name, so offensivetools.thm, right? Just paste that in. Okay, so now we have GoBuster. We're in directory mode. Our attack URL, or the URL we want to attack, is just this offensivetools.thm. So, which directory catches your attention? This is the word list that they used in all of their examples. So because of that, I'm going to use the same word list. Generally, that's how TryHackMe works. Now, it doesn't say anything about following redirects, so I am actually just going to get rid of that flag, and then maybe we'll have to add it later. We'll see. So I'm going to run that. And Tuh, langsung here we go. jalan. Ih, kesel. Okay, so Screenshot yang aku cek ya.
Taruh dok, cek aja dulu. Ya, lemas. Apa ya? Tapi nggak ada yang bilang track me-nya error, berarti harusnya masih bisa. Kita nggak ada support ya. Jadi gimana? Gimana? Mau di skip apa masih mau dicoba? Ntar Kalau di skip, sayang ya. Tapi kesel nyangkut. gitu. Bisa aja sih di skip yang penting kan Kan dok? aku udah tahu ininya. Iya udah sok. Kenapa ya aneh banget ya? Coba ke Cigemu ini dulu. Sambil Hmm? nge-AI dulu ya ntar ya. DeepSeek tahu nggak ya? Pinter apa sih dia? Coba ya. Why I always failed connecting to GoBuster. Using right with this comment. Komennya mana sih tadi ya? Hmm. Itu komennya ini GoBuster min X JX. Oh enggak, bukan. Kita bukan pakai yang itu. Kita pakai yang ini, GoBuster ini. Ntar, Kak Cika ini dulu, nge-DeepSeek dulu. Dia tahu nggak? Olah panjang. Tunggu, baca dulu. Oh, use the machine IP address. Target IP. Oh, ganti do. Banyak. Si HTTP offensive tools-nya ganti sama IP yang kita attack. Kata si DeepSeek. Cobain bisa nggak? Yang mana yang diganti? Ininya nih, si ini diganti jadi kutip berapa tuh? Berapa yang di atas tuh? Yang di URL-nya. attack box-nya berapa? 10 misalnya 10, 59 gitu aja langsung. Itu gara-garanya kita tuh si offensive tool-nya tuh nggak nyambung sama IP address-nya. Jadi kalau kita bypass ke IP address harusnya langsung masuk. Cobain Ini dok, di mana ganti nih? dok. Di sini. Di, eh, itu, ini diganti nih. Ini. Tapi kutipnya masih diganti sama 10, 49, 158, 86 coba. 10, 49, 158, 86. Ini. Bisa nggak ya? Coba. Kalau bisa DeepSeek hebat lah. Min Arab. Pakai Min Arab apa enggak? Min R coba Min R. Tuh, bisa kan? Hah, bisa ya si DeepSeek. Nah, terus yang mencurigakan tuh si secret ini kan, Dok. Berarti kita sekarang buka si secretnya. Dapet, bro. Ya Allah. Kenapa nggak dari kemarin? Tunggu. Hmm. Aduh, ya, akhirnya berhasil. Nggak nyambung, berarti. Makasih, Deep. Kamu pinter. Thank you so much. Nah, terus berarti kan yang mencurigakan si secret. Hah? Nah, terus coba dibuka secret. Di dalam secret tuh ada flag-nya. Coba pertanyaannya apa sekarang? Nih, berarti ini kan jawabannya secret kan? Mana? Ini, Ini. mm, continue area found in question 2.
Bukan. Ada yang interesting Bagus nggak nih. nih? Kak Cika, Hah? tahu Hah? kan kalau udah begini gimana? Nggak mau ah. Tahu ah. Udah tahu kan? Tahu. Kok suka idiot gini sih, ya Allah. Udahlah, stres. Nah, nggak refleksnya gimana Kak Cika? Akhirnya gimana ya? Baru baca dulu. Kan secret. Hmm. eh Gimana ya caranya? Continue enumerating directory found in question 2. Secret kan berarti. Oh, coba dok. Gini. Kayak gini, tapi itu diganti kasih slash secret. Coba dok. Iya. Yes. Secret. Jadi gimana ya? Dah, enter. Oke, Min. Oh, Min X. Oh, pinter ya, doi. Oh, ya doi jago banget. Ya, berarti nanti ada yang JS dia mencurigakan. Kita tungguin dulu aja. Yes, akhirnya kita setelah 3 minggu berhasil mah. Kurang ajar sekali, tapi ya udahlah. Sampai udah tahu ya kalau itu nggak bisa harus di restart ya. Eh, Bih, tolong Bih, garkin. Ada bahan mulu pulang dari Turki. Dadah, dadah. Enggak ada. Ada harusnya JS-nya. JS gitu kan, Dok? Ntar. Perintahnya jadinya tadi Kak Cika lihat di mana? Tunggu. Tunggu, Dok. Ini kan dapat secret. Terus sekarang pakai yang JS itu bener. Aduh, kenapa sih jadi pilek? Nah, iya, Dok. Min X titik PHP, koma titik JS. Ih, kenapa curl? Yang panah atas, Dok, coba. Tapi ditambahin Dadah. eh, min X titik PHP, koma titik JS. Hah? Nah, coba aku coba ini. Nggak bisa. Hmm, Harusnya bisa dong. Hah? Harusnya refleks bisa dong begini. Iya, Aku nggak mau flagnya. Coba begini. Hah? Pakai curl ya? Oke. Ntar Hmm. kalau Kak Cika mah lihatnya gini contohnya. Ntar. Alah mana sih ya? Tadi baca deh. Hmm, ini min R kan. Alah ini nggak ada. Oh ini gini. Gini dok. Holy moly. Go Buster, Dirman.
min.u alamatnya /secret medium txt min.x.js. Udah bener ya? Kok ada ide-idean sih pakai curl dari mana? Bisa. Ayo kan masih lagi nunggu kakak baca-baca. Ya udah sok cobain. Kita mah harus segala cara dicoba. Kayaknya enggak deh. Coba jangan pakai offensive tools, nggak bisa ya, Dok? Pakai itu aja, pakai 1049. Pusing banget. 10, yaitu 10, 49, 10, 20. 58, Eh, 86. Coba. Hah, not found sayangku. apa? Apa lagi nih, apa? Nggak ada tuh not found. Home? Maybe not. Maybe home's not the answer. Okay, I figured it would show up quick. Maybe it's not showing up quick, Tunggu, so tunggu we're ya. gonna wait Cika and we're lihat gonna ya let dulu. this run, and then we'll jump back in once we have an answer. Okay, here we go. So at first I thought it was home because we get this status of 200. But then as you look through these, you notice Getting started is easy. Upload your documents, secure them, and then share them with third parties, all within the there's one that says secret. Now this is still running. So I'm gonna actually stop it because Ya, I mean secret, it doesn't get much more Secret, obvious than ya. that, right? So I am gonna try secret and see if that's the answer. Yes, it is. Okay. So secret is this directory that is pretty interesting, right? What could the secrets possibly be? So now it wants us to continue enumerating the directory found in question 2. You will find an interesting file there with a .js extension. Okay, so let's clear this because we already found it's secret. So now what I'm going to do is I need to add that directory, right? And so I have to do that because if I don't include this in my URL, then it's going to look in the same directory that I just looked in. Like it's going to look at the main website for the first directory. But I already found an interesting directory. So now I want to navigate to it and then I want to look inside. And if we remember, this says it's going to be a JS. There's a file with a .js extension, right? Ya. So the flag for that Ya. Sekarang cari JS-nya kan. Temu. Malah begini. Taruh dong. is going to be our -x. Okay. And we want, it did say .js, right? .js cepet bang. .js. Now, if we wanted, we could do multiple of these and we could do like .js and then a comma, and then that would be followed by other extension types that we want to look for. But they told us it's a .js, so we're going to look for just .js. And then as before, we have our word list here. So hit enter. Okay, so GoBuster's still Iya running, bener but we can dok, already terus see here dapat we have this. flag JS. Ntar, ini perintahnya Kak Cika screenshot ya.
Nah, nanti Flex.js-nya tinggal di cat. Aku nggak selesai progresnya tuh. Eh, tunggu. Kita kirim. Oh, Ctrl X saja apa? Ntar, Dok. Lihat ini, Dok. Perintahnya. Nggak pakai curl deh. Aduh, baterai mau habis lagi, mau. Kenapa bisa gini? Ini. Nggak selesai-selesai ini. Kalau di Ctrl C gimana? Taruh, Dok. Taruh. Nah, terus gimana tadi komennya? Ini. Tunggu. Lihat di itu. Di chat. Udah sama. Udah sama-sama. Ini. Oh, nggak. Oh, Udah. ini. Di. Bener. Oh, bener pakai Di. secret. Tadi di Bener. sini kan Secret directory. kok. Hah? Enggak, secret kok. Secret. Yang di chat meeting chat itu kan directory. Enggak. Secret aja. Barusan Kak Cika kirim foto. Screenshot. Nih. Enter ya. Ya, coba. Yes. Supposed to be working. Aduh, ada yang ngebel dong, bentar. Aku. Ini udah. Halo. Berhasil nggak, Dok? Yang itu nggak berhasil. Aku coba ganti ke directory. Lagi ongoing. Yang tadi nggak berhasil ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Si Nggak ada Flex.js-nya flagnya. nggak muncul ya?
Hah? Oh, Ini si yang .js-nya tadi nih. nggak muncul. Loh, nggak ada tuh. Cuman begini doang. Flagnya nggak ada. Aku nyari flagnya kan. Udah sama finish juga. Udah gimana ini? Ah, nggak ada pakai ini. Kan nyari flag doang ini. Iya, kalau kita coba offensive tool-nya diganti angka juga tetap nggak bisa. Oh iya nggak bisa. Ini atasnya malah type HTML public. Itu kan sebenarnya kalau curl itu dia sebenarnya ngedownload filenya harusnya bisa dong. Harusnya. Cuma kok nggak mau ya? Soalnya dia di situ flagnya. Hmm. Gimana ya? Nah ini bisa nggak dok yang ini yang kiri? Tetap nggak bisa ya? Pokoknya Mana? udah nggak mungkin lah pakai HTTP, udah harus angka. Cuman at least keluar JS-nya Pakai gitu ini. loh. Yang medium JS. Coba. Mm-mm. Eh, titik 40. Nah, Tuh kan. error. flag.js, right? Hah? Error lah do ini gini. Hmm? 10 doang apaan? Oh, Udah ngetiknya salah. Lalu kecil kan nonton si abang ini dulu. And that's pretty interesting. Okay. And we're looking for the flag. So now what do we do? So I'm going to close this. And what we can do is there's a couple of different ways to do this. What I'm going to use curl, and curl actually, you can do a lot of cool stuff with curl. But if you just do curl followed by a URL, Oh iya bener pakai curl. Oh, or my bad, did that backwards. Oh boy. And then the name of that, was it offensive? jangan bilang Kak Cika nontonnya di Helpful Hacker Those with thousands of stars or things like channelnya. iya. The Helpful Hacker. Iya, Lo tahu? sering Kedengeran nonton ya? aku sering Atau ini. ke screenshot? Enggak, aku suka denger dia, sudah kenal kayak suaranya. Oh. Sering nontonin. Bagus ya. Apa di follow aja? Aduh gubrak gombreng. Ini apa Ini ini di udah follow aja deh. finish? Bagus juga dia. Belum sign in lagi gue.
Kok tahu aja sih Edo. Dia lagi mau nonton yang tadi malah hilang. What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. It's MASQ. It's a Nggak program. bisa, Pak We Cika. can see we have /images, /home, I have to do that because if I don't include this and what we can do is there's a couple of different ways to do this. What I'm going to use curl, and curl actually request to this URL and it's going to return whatever it gets. So if I hit enter, Tuh dia mah lancar-lancar aja, aneh. Kita dipersulit. Kesel. Cuma ya bang ini gampang aja hacker nih. Kok dia could not do I resolve? have to put this in Oh di titik 2-nya lah. parentheses? I didn't think I Ya did. bang Maybe ngaco I deh. do. Titik Hah? 2-nya salah. Maybe I don't need the HTTP. Astagfirullahaladzim. Kutipnya tetap atuh. Oh, there we go. Dapat langsung. So I thought you had to do the whole HTTP /, but I guess you Iyalah tinggal kok langsung lah. Udah cobain curl gini.